afford it. And this morning, after lengthy meeting and discussion, we have decided that we will suspend all levies and charges imposed on maize imported into the country. Kenya has already been voted as one of the best country, and Nairobi voted the best city for expatriates to live, find accommodation, good people. So you can make your base for your African operations out of Kenya, and we are more than willing to work, support you in that endeavor. The method that is going to be used, that is the default method that is going to be used to identify the voter, is the biometric, and therefore the voter will be required to place their finger, that is the thumb, on the fingerprint reader. The fingerprint reader will actually be able to identify this person, and from there, then this person or this voter should be allowed to go and be given the ballot papers for them to go and cast their vote. Hili ni wimbi la Radio Samaritan. Audio Jungle. Aristariko Ota. Samoja, hujambo na karibu. Msimamizi katika tume huru ya uchaguzi na uratibu wa mipaka IEBC katika kaunti ya Bungoma, Grace Rona, amesema kuwa tume hiyo imeweka mikakati ya kutosha ya kuhakikisha kuwa inafanikisha zoezi la uchaguzi mkuu Agosti mwaka huu. Alex Wekesa na taarifa hiyo kwa kina. Akizungumza baada ya tume hiyo kutoa hamasa kwa maafisa wa polisi katika afisi za kamishna wa Bungoma kuhusu maandalizi ya uchaguzi mkuu, Rona ameeleza kuwa tayari umeanza kupokea vifaa muhimu vya kupigia kura, akihakikisha wapiga kura kwamba mipango yote ya kufanikisha uchaguzi imewekwa kikamilifu. Aidha, msimamizi huyo ameeleza kuwa kwa sasa hakuna malalamisho yote ya waniaji ambayo yamewasilishwa katika afisi za tume hiyo. So we are preparing ourselves. We have received materials. We are still receiving more and more materials. So actually we are ready for the election. No, I haven't received any official complaint, but in case we receive, we shall take action, and the law enforcers are here and they are listening. And if such a case is there, someone has to write to us and also give evidence, because we don't want allegations. Kwa upande wake, kamanda wa polisi wa kaunti ya Bungoma Francis Koli amesema kuwa vitengo vya usalama katika kaunti hii vimejiandaa vya kutosha ili kuhakikisha kuwa tume hiyo inatekeleza wajibu wake katika mazingira salama. Kamanda huyo aidha amewataka washikadau mbalimbali katika kaunti hii kushirikiana ili kuhakikisha kuwa uchaguzi huo unafanyika kwa njia huru na haki. Hayo yanajiri huku siku 13 pekee zikiwa zimesalia kabla ya uchaguzi mkuu wa Agosti tarehe 9 mwaka huu. So we are complying as law enforcers to ensure that the IEBC achieves its objective, and in terms of security preparedness, all are being shared in this training, and questions asked and answered so that we clear and also clear the gaps that are there, and assessing of all threats for the purposes of mitigation. So ours here is actually to bring our stakeholders in security sector to understand their roles and conducting themselves professionally as provided for in law. So here is just reviewing the process and reminding ourselves of our roles and what needs to be done to facilitate that process that IEBC is more concerned. So for us, kutoka kaunti ya Bungoma nikiripoti, naitwa Alex Wekesa. Unasikiliza Samaritan Radio. Rais Uhuru Kenyatta amempigia debe kinara wa Azimio la Umoja Raila Odinga kuwa rais katika kura za Agosti tarehe 9. Kenyatta amekuwa akizungumza katika kaunti ya Nakuru, ametupilia mbali madai kwamba kinara wa Azimio la Umoja Raila Odinga ni mzee, huku akidai kuwa Wakenya wanahitaji kiongozi wala sio mwaniaji wa mbio. Kiongozi wa taifa amesema kwamba Raila Odinga ndiye kiongozi aliye na maono ya kuwasaidia Wakenya. Uzee sio ugonjwa. Ama ni namna gani? Mtafuti mtu mnapatia kazi ati aende akakimbie marathon. Tuko na Kipchoge atakimbia mbio. Ama ni namna gani? Tunatafuta mtu ambaye ako na fikira, ako na hekima, ako na unyenyekevu, anapenda watu yake, na ako na ujuzi wa kusema wacha tukae pamoja, tutembee pamoja.
Ama ni namna gani? Na tena mimi sijataja mtu, mimi sifanyi kampeni. Ama ni namna gani? Mimi sijasema chochote. Nasema tu kuna mzee ambaye sijui kama mtamuunga mkono jameni. Mtamuunga mkono? Wacha nione kwa mikono ni wangapi wanasema mambo ni hapo. Mwaniaji wa rais kwa chama cha Agano David Mwaure amesema kwamba akichaguliwa kuwa rais atashukisha gharama ya maisha kwa siku 100. Mwaure ambaye alihudhuria kunradhi mdahalo wa rais amesema kwamba serikali yake imepanga mbinu itakayotumika kushukisha bei ya bidhaa muhimu. Mwaure amesema kwamba ili kusaidia uchumi kukua, serikali yake itapunguza ushuru kwa baadhi ya bidhaa, huku akimpongeza Rais Uhuru Kenyatta kwa kuingilia kati na kupunguza bei ya unga. There was unga which has been done. Thank you very much. We thank His Excellency the President. But in the same measure, we say also other things could have come down. But we have said we shall introduce subsidies into other food products. That's number one. Number two, we have also said that we are going to reduce pay by 50% so that Kenyans can have money they can take home with. And that is something that will benefit about 17 million Kenya shillings. If you are earning about 25,000, you'll be able to take an extra 1,000. If you are earning about 35, 40, that's another 4,000. We have also come and said to spur growth, throw some money into the economy. We shall waive away tax penalties that are accrued after the day we are sworn. All right, and you know, we are looking for ways to put some money in the pocket of Kenyans, something to spur, something to enable them put food on the table. Because as a country, I'm talking to you while we are broke. We are broke as a country. Vilevile mwaniaji huyu rais amezungumza swala la afya katika mdahalo wa rais. Mwaure ameeleza jinsi serikali yake itakabiliana na majanga ya ugonjwa ikiwa yatazuka. Hata hivyo, Mwaure amehakikishia Wakenya kwamba kuna yule atakayetajirika na pesa za afya, huku akisema kwamba afya ni kitu muhimu sana kwa Wakenya na kinafaa kupewa kipaumbele. Mwaure amesema kwamba Rais Uhuru Kenyatta anapaswa kuwataja watu waliopora pesa za corona na kuhakikisha wamerudisha hela hizo kabla hajaondoka afisini. I think the first thing I would like to say with pleasure is that there will be no monkeypox billionaires in my government. And secondly, I'm waiting if the president doesn't do it before I come into power, just like he did with Unga, and I'm thankful. Have to be the president who will announce, and not just announce who the KEMSA billionaires are, but get the money back from them. I appreciate it will not be easy, and it has been said it will not be easy. I will seek to work with everybody. I will seek to work with our friends in Kenya and outside, with the various agencies. We've got trained doctors. We have got Kenyans who listen and want to do what is right, so that I believe there are measures we'll be able to take that can prevent it escalating. But when it comes as an emergency, we have no choice. You have to get to the consolidated fund and elsewhere in the exchequer where we can get money and put it into that, because lives of Kenyans matter. We'll also be careful about who does what, who sources what drugs, who brings what drugs, because that's where we got the KEMSA billionaires. To date, none of my competitors, while they know, wish to tell us who they are. So Naye naibu rais William Ruto ambaye alihudhuria mdahalo huo wa rais akizungumza kuhusu swala la kupanda kwa hali ya maisha, amesema kwamba kupeana kwa ruzuku ni uamuzi mzuri, huku akilaumu kusambaratisha kwa ajenda 4 kuuza serikali ya Jubilee kwa swala linalofanya hali ya maisha kwenda juu. I believe that subsidies can alleviate the problem to an extent, especially when we find ourselves in the situation where we are. My position is that we find ourselves at this port because there are certain things we didn't do right. We had a Big Four plan because we foresaw this situation. We were here in 2017. We decided then that it is proper
to formulate a plan that included matters food security. If you look at the 4 pillars of the Big Four plan, one of them was agriculture and food security and nutrition. Unfortunately, that plan fell apart. It was actually sabotaged. Ruto amesema kwamba ili kushukisha gharama ya maisha basi bei ya chakula inafaa kushukishwa. The biggest contributor to the high cost of living is the cost of food. The average expenditure of families is 52% of their income. In fact, poorer families spend between 60 and 65% of their income on food. So dealing with the cost of food significantly deals with the challenge of high cost of living. Na msikilizaji, tupate habari za kimataifa. Karibu Aristariko Ota. Wakati wa ziara ya waziri wa mambo ya nje wa Urusi nchini Uganda, Rais wa Uganda Yoweri Museveni atashinikizwa kuegemea upande wowote katika mzozo wa Urusi na Ukraine. Bwana Museveni alikuwa akizungumza katika mkutano wa waandishi wa habari pamoja na waziri wa mambo ya nje wa Urusi Sergei Lavrov ambaye yuko katika ziara ya nchi 4 za Afrika. Akiongeza kuwa Uganda ilitaka kufanya biashara na Urusi na nchi zote za dunia. Bwana Lavrov alisema Moscow ilitathmini kile alichokitaja msimamo wenye usawa na uwajibikaji uliochukuliwa na Uganda kuhusu mzozo wa Ukraine. Alikanusha tena kwamba Urusi ndiyo iliyohusika na uhaba wa mafuta na nafaka duniani. Wiki iliyopita Urusi na Ukraine zilitia saini makubaliano ya kuruhusu usafirishaji wa nafaka kutoka bandari za Ukraine kuanza tena. Kituo cha mwisho cha Bwana Lavrov kitakuwa Ethiopia, ambapo anatarajiwa kuweka mazingira kwa ajili ya mkutano ujao wa kilele wa Urusi na Afrika. Unasikiliza Samaritan Radio. Dakika ni 12 msikilizaji, baada ya saa 1 nitakomea hapo kwa sasa. Saa 2 kamili nitakuwa hapa na taarifa zaidi. Langu jina ni Aristariko Ota. Hili limekuwa wimbi la Radio Samaritan 88.3 FM. Kwa habari za kuaminika, vipindi vya kujenga, mahubiri na burudani la kukata na shoka, nyimbo za Injili. Samaritan Radio, stesheni namba 1. Je, unatafuta kompyuta au vifaa vya kompyuta? City Bad Tech Center Limited ni duka la kuuza kompyuta na vifaa vyake linalopatikana Kisumu City. Tunauza